Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Cerita Orang Muda bersama dengan saya, Zarif Badrul. Hari ini kita akan mengupas ataupun berbincang dengan satu topik baru. Ya, topik baru tetapi hangat juga di Malaysia, berkenaan dengan racism dan anak muda. Dan pada hari ini saya bersama dengan tetamu kita, ep5, okay, untuk kita membincangkan sedikit tentang isu racism dan anak muda ni. Sebab saya selalu dengar orang kata racism ni, dia kata untuk orang-orang yang dulu-dulu je, orang-orang yang oldies, you know, yang macam generasi mak bapak kita je, tapi bukan untuk kita. So kalau Eli rasa macam ni, adakah benda tu betul ataupun rasanya alah, orang muda pun sama juga, racist juga ke macam mana? Kalau firstly, thank you for having me here. Soalan merujuk pada soalan pertama, actually benda tu it's a chicken and egg story where sometimes orang akan ingat racist ni hanya lebih kepada generasi tua, generasi yang sukar memahami there are no borders anymore in our era. Tapi sebenarnya kalau fikirkan balik, generasi tua tu yang datang daripada generasi yang paling memahami basis where our country was built on a formation yang kita memang agree that there's no borders or races at all. So kalau bagi saya, it's more to two kind of groups. Generasi yang memilih untuk tidak mahu memahami bahawa Malaysia patut bergerak atas basis itulah. So saya rasa it's more to generasi muda yang mungkin terinfluence dengan ibu bapa mereka, mungkin cara lifestyle mereka yang berbeza, tidak pernah expose dengan lifestyle yang tak ada probably tak ada pergaulan dengan kaum lain. So kalau macam tadi dia kata mungkin orang muda sendiri pun boleh jadi racist because of ibu bapa mereka dan environment mereka. Jadi kalau macam Eli sendiri pernah tak menjadi mangsa racism ataupun you sendiri pernah jadi racist ke orang lain? Saya datang dari background yang berbeza mungkin sebab saya dibesarkan di pusat Warna Puchong, and I was so lucky because sekolah saya sangat pelik kot dari segi allocation of students in each of the classes. And actually pusat Warna Puchong pada masa tu, pada tahun 2000 onwards, dalam setiap kelas saya di sekolah ada around average 50% of Malays, and then 20% of Chinese, 20% of Indians, and 10% of Sabahan and Sarawakians. So I was raised up in that kind of surrounding, knowing that this kind of scene is happening all over Malaysia. Probably sekolah kat Malaysia macam ni. Tapi bila saya pindah ke Bangi, Bangi pula majority of the residents are Malays. And sekolah saya sendiri 90% Melayu. So saya mengalami culture shock for quite a while. Tapi benda tu yang membuatkan saya lebih memahami bahawa there is a need untuk saya fahami bahawa pentingnya hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, untuk saya lebih memahami diorang punya needs, their understanding, and sometimes their conflicts in understanding other races as well. So bila maknanya tak ada orang kata direct punya experience lah kena jadi racist ataupun dirasiskan ke, tak ada lagi lah. So far tak lah. So just let's say kalau ada that kind of situation, Eli berdepan dengan situasi tu, mungkin dekat tempat awam ataupun dekat mana-mana, what would be your situation? Are you just tengok ataupun senyap, ataupun you macam you go there and just talk to them, or macam mana? Saya rasa it depends on how we look at the situation lah. Kalau mungkin bagi saya, kalau saya berdepan dengan situasi macam tu kat tempat awam, it's more to not me being a Malay wanting to defend my own race in that kind of situation. It's more to me wanting to being a human being, seeing how those people shouldn't be treated that way based on their races or anything lah. So mungkin cara saya ni cepat marah. So sekarang saya akan terus triggered to go and seek for justifications lah. And for example, kalau kita boleh tengok contoh saya bagi contoh, kita tengok that viral video Kiki dengan that Chinese uncle kan, we can see how by people making that thing as a viral thing and how it triggered the anger of the society, it gave the woman in the said video to actually have a realization that look, she needs to make a public apology. So it's how you treat
the situation. If you see racism as a serious thing, you educate the society in a way that okay, there's a need for her to make it up to it, and she did. So it taught us something. Okay, so tadi Ellie juga ada cerita pasal mungkin ada orang muda ni dia jadi racist because of family dia, dan juga Ellie juga ada cerita sikit tentang pengalaman dekat sekolah atau bagaimana. Jadi pada Ellie, racism tu dia salah tu dekat mana? Ini macam mana racism ada juga dekat Malaysia ni? Adakah salah pendidikan, sistem pendidikan kita, ataupun mungkin pengaruh media, ataupun mungkin kurang pendedahan dengan kaum lain, ataupun mungkin just politik sahaja? Sebab kalau kita tengok, biasanya yang selalu yang keluar statement-statement racism ni semua orang-orang yang ada kepentingan politik. Tapi bila kita dekat bawah, macam kita relax je, macam boleh jumpa, boleh apa, tak nampak tau dia punya masalah racism macam tu. So pada Ellie tu, dia punya salah tu dekat mana? Apa faktor dia tu? Faktor tu akan correlate dengan ada faktor lah. Memang tak boleh nak deny. It relates with one another. But how I always say it, kalau kita selalu remind diri kita to be a human first before being a Malay or a Chinese or an Indian, then it goes back to how you want the society to live their way as well. Kalau if you call your society as a civilized society, so you lead by example lah. I think one of the, I rasa paling factors yang paling tak boleh nak deny, it's okay to be a racist at one point. You know, I think everyone is a racist at one point in a way that there's a need to defend our own, tapi not up to the extent you impose whatever that you believe how your race should be on other races as well. Then that goes to the fact that goes to the reason why there's always a conflict, and how of course dari segi media kita bagi unnecessary spotlights to unnecessary voices where it doesn't reflect the majority. Okay, so tadi dia cakap macam it's okay for you to become racist at one point, but how you want to differentiate that point dengan that extreme point, ataupun macam mana kita nak nak differentiate benda tu? It's simple. You become an extremist when you impose whatever extreme belief that you have in your races on other races. You jadi a moderate racist when you believe how your race should act this way and or any ways that you want, tapi you don't force other races to accept it. It's only accepted within your own race juga. It's something that needs a deeper understanding lah. Tak boleh nak macam, it's not a macam orang kata apa, a kind of matter that you boleh faham at one glance. It needs a really deep understanding in it for you to become a moderate racist. So it's not a simple question lah. So maknanya dia memerlukan lagi banyak explanation. It looks like a simple question. Oh, I'm a racist. I would say I am a racist at one point, where I want to see Malays to, you know, to progress in a lot of ways, instead of looking at the pace that we are going at now. But I wouldn't call myself a racist because I don't impose all those things. Like how some, if I were to cite an example, Isma, Isma dia bagi contoh how they want to propose. Oh, no, it's not Isma. I'm sorry, Perkasa. They propose at one point PTPTN punya privilege should only be allocated for Malay students. That's out of the world lah. Tak patut berlaku. Okay, so Ellie datang ke sini sebagai kapasiti saya ahli jawatan kualiti tinggi untuk gerakan anti perkauman GAP yang ditubuhkan, tak silap saya, bulan 9 oleh Ahli Parlimen Parit Bunta, YB Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Jadi kita nak tahu sedikit lah macam mana Ellie berminat dengan GAP ni, dan mungkin boleh ceritakan sikit latar belakang GAP ni. Okay, macam yang saudara Zarif katakan tadi, GAP is gerakan anti perkauman lah, ditubuhkan oleh Dr. Mujahid Rawa. The very reason kenapa saya, sebenarnya saya kalau boleh tak nak affiliated to any kind of movements lah, sebab saya lebih senang tengok macam observer dari luar kan. Tapi the very reason why I chose to actually agreed to be in the committee itself, because I believe in the cause that they are fighting for. You know, it's really interesting how Dr. Mujahid had this one idea in his mind, how all these politicians from different political parties, from different movements, from different interest group or anything, sit together for a very good cause that
goes beyond political borders or political ideologies that they have. So saya rasa for that good cause, and I'm ready to take the mantle to be in the movement itself. And gerakan ni ditubuhkan berdasarkan di atas satu kepercayaan bahawa Malaysia was built on a mutual understanding that on the formation that Malaysia was built, tak ada patutnya racism. And kita punya atuk nenek lah yang percaya atas benda tu. I think the movement is to spark the realization that we need to be reminded where Malaysia came from. I see. Okay, so Ellie, soalan terakhir untuk Ellie. Yes. Soalan bonus lah. Kalau Ellie diberi peluang untuk buat satu benda untuk promote orang kata apa, eliminate ataupun we fight for against racism, apa yang Ellie akan buat? I mean, apa bidang dia? Contoh mungkin ada orang kata kita boleh buat sukan sebab sukan tu boleh satu padukan every races, macam kita tengok kat ep5 punya Suzuki Cup kan. Kalau Ellie akan ambil bahagian apa, bidang apa kat situ? I always believe in the power of education. Oh, okay. And it goes beyond, it goes all the way back to the bottom approach where we start with kindergarten kids, primary school kids. Saya selalu ada idea yang, let's say sekolah ada 2 penggal kan. Let's say we make it compulsory. Penggal pertama dan penggal kedua patut ada some sort of workshop, fun workshop for the kids lah. Tapi they learn it in a fun way, how to not to be a racist ke, all this kind of thing. So saya selalu, kalau lah saya ada talent to produce a module for that kind of thing. And tapi the thing in Malaysia, banyak je module yang bagus, tapi the problem is always the implementation and the execution. So that's where the right people should come in and make it into reality lah. So that's, I think, one of the most effective ways that could educate the society. I see. Okay, so terima kasih Ellie untuk satu information dan satu perkongsian yang menarik. Tapi pada saya, ini pun, show ini juga akan jadi sedikit resis kalau saya hanya interview daripada satu view daripada satu kaum saja. Jadi minggu depan kita akan masih lagi membicarakan tentang satu topik yang sama juga, tetapi dengan tetamu yang berbeza lah, daripada kaum yang berbeza. Jadi sekian saja untuk pada minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan.